রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল টরন্টো কর্তৃক আয়োজিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমি 1952 সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, যিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের কঠিন পথ বেয়ে বাঙালিকে দিয়েছেন লাল সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। Distinguished guest, welcome to the Martyrs' Day and International Mother Language Days program organized by the Consulate General of Bangladesh in Toronto. At the outset, I would like to pay homage to the martyrs who sacrificed their lives for the mother tongue. I most respectfully remember the greatest Bengali of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who, starting from the language movement, led the nation to an independent Bangladesh. সুধীবৃন্দ, আমরা প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব। জাতীয় সঙ্গীতের সময় উপস্থিত সকলকে দাঁড়িয়ে যথাযথ সম্মান জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। Distinguished guest, we shall commence today's program with the national anthem of the People's Republic of Bangladesh. I humbly request all the guests to raise during the national anthem. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ও মায়া প্রাণে তোর ভরা খেতে মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। 21শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে এক মর্মস্পর্শী দিন। মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য বাঙালি বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল দুর্বার আন্দোলন, রিক্ত হয়েছিল অসংখ্য মায়ের বুক। সুধীবৃন্দ, এখন 1952 সালের ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। Distinguished guest, 21st February 1952 is a remembrance of grave and great sacrifice in the history of Bengali nation. People of Bangladesh, the then East Pakistan, sacrificed life to protect their mother tongue, augmented strong movement against the then West Pakistan government demanding Bangla as a state language. Distinguished guest, now we shall observe 1 minute silence to pay homage to the martyrs who sacrificed their lives for mother tongue. ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। বাণী পাঠ করবেন টরন্টোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল শ্রদ্ধেয় জনাব নাঈমউদ্দিন আহমেদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রেসিডেন্ট, পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, 9 Falgun 1425, 21st February 2019. Message. On the occasion of Great Shohid Diwas and International Mother Language Day 2019, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to all multilingual people of the world along with Bangla-speaking people. The great language movement is a memorable happening in our national history. Today, I pay deep homage to the language martyrs, namely Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur, and so many unknown and unsung language heroes
who laid down their lives for the cause of mother tongue, Bangla. I also remember with profound respect Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sharbodoliyo Rashtrobhasha Sangram Porishad, which is all-party state language action committee formed in 1948 and was attested for his active role in favor of the language movement. I also remember language heroes for their bravery, farsightedness, unmatched valor, organizing capacity, and taking instant steps in this regard that facilitated language movement to reach its ultimate culmination on February 21st, 1952. Consequently, the Bengali achieved their right to mother tongue. The aim of the language movement was to establish the right of our mother tongue as well as to protect self-entity, culture, and heritage. Being a source of ceaseless inspiration, Omar Ekushe, immortal Shohid Day, inspired and encouraged us to a great extent to achieve the right to self-determination and struggle for freedom and war of liberation. With the bloodshed passages of language movement, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue, and consequently we attained our long-cherished independence under the charismatic leadership of the greatest Bengali of all times, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in 1971. In fact, to embrace martyrdom for the cause of mother tongue is a rare incident in the world history. February 21st has now been recognized by the UNESCO as the International Mother Language Day in 1999. With the spontaneous willingness and sincere endeavor of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with the primary efforts of sub-Bangla-loving expatriates Bangladeshis. As a nation, it is our great achievement. Today, many languages and culture around the globe are becoming extinct due to lack of proper practice, preservation, and patronization. Observing the International Mother Language Day, I firmly believe will play a positive role in attaining the sustainable future through using multilingual education. With the sincere endeavor and keenness of Prime Minister Sheikh Hasina, the International Mother Language Institute was established in Dhaka in 2001 for the research and preservation of the flourishing and nearly extinct languages of the world. Besides, textbooks, teaching methods have also been introduced for the tribe, minor races, ethnic sects, and communities in our country with a view to protecting and developing their own languages and culture. Giving special emphasis on indigenous language, UNESCO has declared 2019 as the International Year of Indigenous Language with the theme Indigenous Language Matter for Development, Peace Building, and Reconciliation. I believe that it is a far-reaching step towards protecting the own languages and culture of multilingual races of indigenous people. On the International Mother Language Day, it is my expectation that the spirit of Omar Ekushe would be the source of inspiration for the protection of own languages and culture of the people. On the occasion, let the bond of friendship among multilingual people be strengthened, words almost defunct languages be revived, and globe be diversified in respective societies. Khuda Hafiz, may Bangladesh live forever. MD Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করবেন বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব মিস মানসুরিন খান চৌধুরী। Distinguished guests,
Now Ms. Mansurin Khan Chaudhuri, First Secretary of the Consulate General of Bangladesh, will read out the message of the Honorable Prime Minister and Honorable Foreign Minister of Bangladesh. Ms. Mansurin Khan Chaudhuri, First Secretary. Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, 9 Falgun 1425, 21 February 2019. I would like to greet the Bangla-speaking people and people of all languages and cultures across the world on the occasion of the glorious martyrs and International Mother Language Day. The great Ekushe is the symbol of grief, strength, and glory in the life of every Bengali. On this day in 1952, many valiant sons of the soil, including Rafiq, Shafiq, Salam, Jabbar, and Barkat, sacrificed their lives for protecting the dignity of the mother language. I pay my deep homage to the memories of the martyrs. I also pay my deep respect to the greatest Bengali of all time, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who had led the language movement and all other language veterans. In 1948, State Language Movement Council was constituted comprising Tamijuddin Mujrish, Student League, and other student bodies as per a proposal of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The council called the general strike on 11th March to realize the demand for recognizing Bangla as the state language. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with a number of student leaders, was arrested on the day from in front of the secretariat. They were released on 15th March. Bangabandhu chaired a public meeting at Amtola on the Dhaka University campus on 16th March. The movement spread all over the country. On 11 September 1948, Bangabandhu Sheikh Mujib was arrested from Faridpur. He was released on 21st January 1949. He was again detained on 19th of April and released on the end of July. On 14th October, Bangabandhu was again arrested from Dhaka and confined to jail. His undaunted inspiration from inside the jail sacrificed their precious life, inside the jail provided new impetus to the people's movement. In continuation of the movement, the language martyrs sacrificed their precious lives on 21st February 1952 while breaking Section 144 imposed by the rulers. The resonance of the pride of Omar Ekushe is now resounded in the hearts of the people of 193 countries, surpassing the boundary of Bangladesh. Some expatriate Bangladeshis living in Canada, including Salam and Rafiq, took initiative for recognition to the 21st February as the International Mother Language Day. The then Awami League government placed the demand to the United Nations. Therefore, the UNESCO gave the recognition to the 21st February as the International Mother Language Day on 17th November 1999. The International Mother Language Day is now a source of inspiration to all people of the world in establishing the truth and justice. We have already placed the demand before United Nations to make Bangla, spoken by over 26 crore people of the world, as one of the official languages of the UN. We established International Mother Language Institute to preserve the languages of the world and carry out research on those. Holding the spirit of Ekushe and war of liberation, our government achieved huge progress in every sector, including macroeconomy, agriculture, education, health, communication, information technology, infrastructure, power, rural economic development, diplomatic success, and cooperation during the last 10 years. Bangladesh is now a role model for development in the world. The people made Bangladesh Awami League victorious in the recent 11th parliamentary elections. We will fully honor the huge mandate that the people of our country have given us. We will turn Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed one by 2041, inshallah. Let us build a hunger, poverty-free and happy, prosperous Sonar Bangladesh, as dreamt by the father of the nation, being imbued with the spirit of the great Ekushe. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever, Sheikh Hasina. সুধীবৃন্দ, এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করবেন বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলের কর্মকর্তা জনাব সিদ্দিক আহমেদ।
Distinguished guest, now Mr. Siddiq Ahmed, Personal Officer of the Consulate General of Bangladesh, will read out the message of the Honorable State Minister for Foreign Affairs of Bangladesh. Mr. Siddiq Ahmed, Personal Officer. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Shahriar Alam, MP, State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka. 21st February 2019, 9 Falgun 1425. Message. Today is the 21st February, the immortal Ekushe, the day we observe as the Language Martyrs Day and International Mother Language Day. This day we commemorate the unique struggle and sacrifice we had made for upholding our inalienable rights to our mother tongue. Bangla, I take this opportunity to pay my glowing homage to the memory of our language martyrs Rafiq, Salam, Barkat, Jabbar and others. On this day, I recall with profound reverence the greatest Bengali of all times, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose charismatic leadership we carved out the independent Bangladesh in the world map. I also recall the momentous occasion of 25th September 1974, when Bangabandhu gave his maiden speech in Bangla at the 29th session of the United Nations General Assembly. I convey my warmest wishes to all Bengali-speaking people around the world and to people from diverse linguistic and cultural backgrounds. 21st February sharpens our sense of patriotism. Celebration of International Mother Language Day in foreign lands carries equal importance as it is done in Bangladesh. My special greetings go to the diplomats and staffs working in Bangladesh missions abroad, whose tireless efforts are behind the successful observance of all national days, including 21st February in other countries. Also, my heartfelt felicitations go to the Bangladeshi diaspora, who has been contributing unceasingly for the development of our motherland by sending invaluable remittance and brightening the image of Bangladesh globally by practicing Bangla and Bengali culture abroad. Bangabandhu had a dream of bringing smile in the face of Bengali people. He wanted to make them free from exploitation, hunger, poverty and subjugation. Daughter of our founding father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the current Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has been leading the development pursuit of Bangladesh. Recently, the people of Bangladesh fortified their support on her with huge public support on the 11th general election. As a result of pragmatic initiatives commenced by the Awami League government, now Bangladesh has been transferred into a trade-dependent country from an aid-dependent one. Currently, Bangladesh is marching forward with $1,751 per capita income and more than 7.86 growth rate. As a result, Bangladesh has been recognized as a role model of development. On this great day, let's make his pledge that we will work unitedly from our own position with the spirit of language movement and the war of liberation for the implementation of the visions declared by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and bring a golden future for Bangladesh. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever. Muhammad Shahriar Alam, MP. Thank you. সুধীবৃন্দ, এখন 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন জনাব আজিজুর রহমান প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কানাডা। Distinguished guest,
Now Mr. Azizur Rahman Prince, General Secretary of Bangladesh Awami League, will say a few words on the significance of 21st February Martyrs Day and International Mother Language Day. Mr. Azizur Rahman Prince. Assalamu alaikum. Mannabar Consular General, Upasthit Honorable MP Doli Begum, distinguished guests, Muktijoddha Bhaira, উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন 21শে ফেব্রুয়ারির সম্পর্কে। দীর্ঘদিন এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে। 21শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনের এক অহংকার, বাংলার স্বাধীনতার সূতিকাঘর। ভাষা আন্দোলন নিয়ে পৃথিবীর অন্য কত দেশে কখনো এমন আত্মহুতি হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। বাঙালি একমাত্র জাতি ভাষার জন্য আন্দোলন করে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন করেছে, এবং আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। Ladies and gentlemen, you may have known now, we are proud of this day. Every segment of our history is very proud for us. Our students sacrificed their life in the movement of 21st February for our language movement. It is very funny. When Pakistan was born, 55% people were Bengali speaking. And the first Governor General of Pakistan, Jinnah, he never speak Urdu. He was Gujarati speaking. Why he picked up Urdu to be a national language? And that's why there's a history behind this history. As a lot of people may have known, Persian language was created in Arabic letters. Since they became turned into a Muslim nations, Pakistan, some people were trying to convert Bangla into Arabic Urdu letters. We did nothing. Dhirendranath Dutta, a proud member of the parliament, raised this issue in Pakistani parliament, saying Bangla should be a part of national language, as 55% people are speaking the same language. They refused to accept it. And at one point of time, they have made every effort not to raise this issue again. Dr. Muhammad Shahidullah, one of our greatest professor of Dhaka University, he raised this issue. Why Bangla cannot be a part of national language? Only for these reasons, even he was the senior most professor, never been sitting in the Vice Chancellor's office. This discrepancies was every single political movement that was been in 24 years during Pakistan period. I remember there was a book published in 1969 called Pakistan Dashukristi, the country and culture of Pakistan. That was totally a different types of history. We could not accept it. I was a student of grade 9. I was one of the vice president of that organization to stand against this book. You know, you'll be surprised to know that time we have cancelled it and movement started. Anytime Bangladeshi people try to raise their voice for our own rights, Pakistani people try to oppress us. They use all kinds of atrocities, killed, and try not to allow us to do it. There's so many things if I can say, but this is not the right day to test this. One thing I must remember, the day that 21st February, our great leader, Bengali of all times, father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was sent to jail. And he was picked up in front of the secretariat. By the time everybody was chanting slogan, Rashtra Bhasha Bangla Chai, he was listening this voice from the
jail. 2 months later, he was released somehow. He went to his village home, and his little daughter, 5 years old, ran to him, hugged him, and said, Baba, Rashtra Bhasha Bangla chai. Rashtra Bhasha Bangla chai. That little girl is now our Prime Minister. I'm proud to say, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Then Sheikh Mujib was excited. He and his little daughter was walking all over the house and the lands, and both of them was chanting Rashtra Bhasha Bangla chai. Rashtra Bhasha Bangla chai. And thus, we became very proud of it, that we have done it. Surprisingly more, 2 of our fellow Canadians from our country used to live in Vancouver in the year 1999. They raised this issue to the UNESCO. UNESCO asked to provide proper documentations. Our Prime Minister was the Prime Minister in the office. She immediately sent all the documentations, and Bangla became, this 21st February became the International Language Movement Day. Now, with huge diversity in Toronto, we are celebrating, commemorating these days, paying our respect to all those betrayers, and we feel how we have done it. I know this is not a very huge time to speak about all this movement, but I feel emotional when I see that when I was a little boy, I used to go to the Shahid Minar and pay our respects. And to this year, I'm proud to say we had huge number of people, of Bengali speaking people, my fellow Bangladeshi as well as Canadian people, came to our Shahid Minar, paid respect, and we were singing Amar Bhai Rokto Lagano 21 February. আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কনসুলেট জেনারেল টরন্টোতে নতুন স্থাপিত হয়েছে, তারা এত চমৎকার একটা আয়োজন করতে পারবে। Especially I give my special thanks to all those distinguished guests and excellencies that you are present here. I think we may have a better opportunity to talk about our language movement as our total movement as a whole, how Bangladesh became a sovereign country, and now why we are proud of our own mother language Bangla. Thank you very much. সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক মানুষের বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। সুধীবৃন্দ, এখন 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন অন্টারিও প্রাদেশিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য মিস ডলি বেগম। Distinguished guest, now Honorable Member of the Ontario Provincial Parliament, Ms. Dolly Begum, will say few words on the significance of 21st February Martyrs Day and International Mother Language Day. Ms. Dolly Begum, Honorable Member of the Ontario Provincial Parliament. Thank you very much. Assalamu alaikum, adab, and a very good afternoon to all the respected guests, the dignitaries, to the community leaders who are here, and to everyone, Bangladeshi and the guests that we have joining us this afternoon for this really special occasion. Thank you so much for making me a part of this afternoon as well. It feels really, I'm really honored. As a Bangladeshi Canadian, to stand here, it's an absolute privilege and an honor. The reason we're here today is not for a privilege, it's for a right. And language is a right. And we're here commemorating the sacrifice of 1952 when it was in Bangladesh we had these individuals who sacrificed their life for a right. It really feels fantastic because just recently I was able to speak to this day and the significance of this day in the Ontario Parliament, talking about the significance and how Bangladesh was the only country to have a language movement. And to be able to do that in the legislature, I felt proud. Because it speaks volume to Ontario as well. As you may know, until 1996, we had residential schools in Canada where Indigenous languages were forbidden. A lot of Indigenous languages
risked threats and extinction. Until recently, we also had trouble within our Francophone communities where a lot of the Francophone institutions were not able to speak French as their language. So it speaks volume in terms of this movement and how important it is to be able to say that we as Bangladeshi Canadian brought the significance of this language to Canada and to the world. It's also important because language is what defines us. It's our identity, it's who we are, and it connects us to our roots. As a Bangladeshi, I can never forget my roots. And it always feels fantastic to be in Toronto and to celebrate occasions with our wonderful Bangladeshi Canadians on occasions like this. I would like to ask the Consular General as well as the first Secretary to come up. I have a welcome letter for the Consular General in Ontario because it used to be very difficult for a lot of our families to go to Ottawa, and thank you so much for bringing the service here. And I also agree, I think we can work together in terms of making sure that we celebrate and respect our language and our culture. So thank you so much, and I have a small token from my office. টরন্টোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল শ্রদ্ধেয় জনাব নাঈমউদ্দিন আহমেদ, distinguished guest, now Consul General of Bangladesh in Toronto, Mr. Naeemuddin Ahmed will say few words on the significance of 21st February Martyrs Day and International Mother Language Day. Consul General of Bangladesh, Mr. Naeemuddin Ahmed. প্রিয় সুধীবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, distinguished colleagues from the foreign missions, honorable member of the provincial parliament, উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 1971 সালে প্রিয় মাতৃভূমির জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন এবং অকুতভয় যুদ্ধ করেছেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ জনাব সালাম, রফিক এবং আরও অনেককে, যারা 21শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রথম দাবি তুলেছিলেন। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দাবি ইউনেস্কোতে উত্থাপিত হয় এবং 1999 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ইউনেস্কো 2019 সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজেস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজেস ম্যাটার ফর ডেভেলপমেন্ট, পিস বিল্ডিং অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা কৃষ্টি সংরক্ষণে সহায়ক হবে। সুধীবৃন্দ, 21 শুধুমাত্র একটা তারিখ নয়, 21 শুধুমাত্র একটা সংখ্যা নয়, 21 একটি চেতনা। রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রারম্ভিক ভিত্তি, যা ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই একাত্মবোধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে 2021 সালে মধ্যম আয় ও 2041 সালে উন্নত দেশে পরিণত করতে একযোগে কাজ করতে চাই। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে কানাডার পার্লামেন্ট 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে উদযাপনের জন্য
একটি বিল এনেছে, যে বিলটি এখন অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আর এই বিলটি অনুমোদিত হলে কানাডাব্যাপী 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হবে। এছাড়া কানাডা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠন বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ প্রবাসী বাঙালি ও বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে শহীদ মিনার নির্মিত হচ্ছে। আমি আশা করছি টরন্টোতেও খুব শীঘ্রই এমন একটি উদ্যোগ সফল হবে। সর্বোপরি আমি বাংলাদেশি পিতামাতাকে অনুরোধ করব, আপনারা শিশুকে বাংলা ভাষা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করুন। প্রবাসী শিশুদের বাংলা ভাষা চর্চার সুযোগ কম। সারাদিনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও শিশুর সাথে বাংলায় কথা বলুন। বাংলা শেখার মধ্য দিয়ে আপনার শিশু জানবে মাতৃভূমিকে, জানবে অসীম ত্যাগে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরব ইতিহাস। একদিন এই শিশুই একাত্ম হবে মাতৃভূমির প্রয়োজনে, অংশীদার হবে একটি সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের। Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, in 1952 Pakistan government wanted Urdu to be the only state language of Pakistan, but the people of Didan East Pakistan, present Bangladesh, never accepted the decision. Youths and students of East Pakistan, led by the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, augmented massive movement demanding Bangla as the state language of East Pakistan. Bangabandhu led the nation from the formation of the all-party state language action committee to protect the mother tongue and up to the independence of Bangladesh. Distinguished guest, proclamation of 21st February as the International Mother Language Day is a recognition of unprecedented sacrifice made by the people of Bangladesh. Bangali's supreme sacrifice for the mother tongue has become a source of inspiration for the protection and promotion of all languages in the world. বক্তব্য শেষ করার আগে আমি গত 20শে ফেব্রুয়ারি পুরনো ঢাকার চকবাজারে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত সকলের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। নিহত ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আগামীকাল 25শে ফেব্রুয়ারি একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। এই দিনে সকল সরকারি অফিস, আদালত এবং বৈদেশিক মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। আমি নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। সবশেষে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And I also thank my distinguished colleagues from the Consular Corps, from the missions to grace our program with your kind presence, and it really extremely happy moment for us that we could at least say you hello and you had little bit of interaction with Bangladesh culture, language, and all together. So again I want to thank you all and ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। এখন ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের বীরগাথা, আত্মাহুতি, বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির সৌকর্যে পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Now a cultural program will showcase the great language movement, sacrifices, glories and the outstanding culture and heritage of Bangladesh. I welcome you all to the program. Now I invite Ms. Jacqueline Rosario to the stage to conduct the cultural program.
1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রক্ষায় বাঙালি দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, গড়েছিল দুর্বার আন্দোলন, প্রতিহত করেছিল সকল ষড়যন্ত্র। ভাষা শহীদদের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছে বাংলা ভাষা। এই দিনটিকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলেছে দীর্ঘদিন। পরিশেষে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো 1999 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সে থেকে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। 21st February 1952 is a memory of grief and glory. Valiant sons of the soil sacrificed their lives to protect the dignity of the mother tongue. Spiral massive movement has fought all conspiracy against our sweet mother tongue, Bangla. After long effort, UNESCO declared 21st February as International Mother Language Day. Since then, 21st February became the symbol of multiculturalism, diversity, and glory for the whole world.
যারা প্রাণ দিয়েছে এখানে রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার তলে ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য, বাংলার জন্য, যারা প্রাণ দিয়েছে একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য, আলাওলের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুলের সাহিত্য ও কবিতার জন্য, সেই সব শহীদ ভাই বোনেরা আমার, যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ সেখানে হাজার বছর পরেও সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ তোমাদের সেই রক্তের দাগ মুছে দিতে পারবে না। এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে বাংলার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার তলে, যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে হাজার রক্তের ছাপ, সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি। আমি আজ শোকে বিহবল নই, আমি আজ ক্রোধে উন্মত্ত নই, আমি আজ প্রতিজ্ঞায় অবিচল। যে শিশু আর কোনো দিন পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না, যে গৃহবধূ আর কোনো দিন স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলের প্রদীপ থেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, যে সন্তান আর কোনো দিন মার কোলে ফিরে আসবে না, যে তরুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার আগে বারবার প্রিয়তমার একটি ছবি চোখে আনতে চেষ্টা করেছিল, সে অসংখ্য ভাই বোনের নামে আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত, সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি। যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে, যারা আমার অসংখ্য ভাই বোনদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের জন্য আমি ফাঁসি দাবি করছি। যাদের আদেশে এই হত্যাযজ্ঞ ঘটেছে তাদের জন্য আমি ফাঁসি দাবি করছি। এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে নিয়ে জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল, সেই সব মৃত্যুর নামে আমি ফাঁসি দাবি করছি, ফাঁসি দাবি করছি, ফাঁসি দাবি করছি। বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে পাকিস্তান সরকারের 144 ধারা অতিক্রম করে রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলে সালাম, রফিক, জব্বার, আরও নাম না জানা অনেকে। শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা ফিরে পাই প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে। Bangla is the language of our soul. On 21st February 1952, Salam, Rafiq, Barkat, Jabbar and others broke the Act 144, came into the street demanding Bangla as the state language. Police opened fire on them and brutally killed the innocent students. Their supreme sacrifice protected our sweetest mother tongue, our language of happiness, our dream, our emotion, Bangla. অন্য কথা কইব না, যাই যত
এখন ভাষার জারি জাতির গীতার কবির সারি আমার এই বাংলাদেশে বয়াতিরা নাইচা নাইচা কেমন গায় বাংলাদেশের বয়াতিরা নাইচা নাইচা কেমন গায় ওরাই আমার মুখের ভাষা গাইতে চায় ওরাই আমার মুখের ভাষা গাইতে চায় ওরাই আমার মুখের ভাষা গাইতে চায়। আমার বয়স তখন কতই বা 4 কিংবা 5, অথচ আমার স্মৃতিকে আজও অন্ধকার করে দেয় সেই সময়ে এক রাশ কালো ধোঁয়া। কুণ্ডুলি পাকিয়ে পাকিয়ে যে ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের বাড়ির শেষ প্রান্তে বুড়ো বট গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সবাই ভিড় করে সেই ধোঁয়া দেখছিল। আমিও মায়ের কোলে চড়ে সেই ধোঁয়া দেখছিলাম। সবাই আতঙ্কে রায়ট লাগছে রায়ট লাগছে বলে ছোটাছুটি করছিল। এবং তার কদিন পরে সদ্য বিবাহিত দাদা বৌদির সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি ছেড়ে এসেছিলাম আমার মাকে, আমার বাবাকে, ছেড়ে এসেছিলাম আমাদের সেই বুড়ো বট গাছ, টিনের চালাওয়ালা গোবর লেপা বড়ার ঘর, বাড়ির পেছনের পুকুর এবং আমার প্রিয় কাজলা দিদিকে। ছেড়ে এসেছিলাম আমার মাতৃভূমিকে। আর সেদিনের পর থেকে একদিনের জন্য আমি আর জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারিনি, একবারের জন্য না। এখন আমার স্মৃতিতে সবকিছু ঝাপসা, সেই ঘর, সেই কাজলা দিদি, সব। চাঁদপুর থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ ঘাট দর্শনে আমাদের বাক্স প্যাটরা ওলন পাহাড়, এবং এক সন্ধ্যেবেলা আমার দিদি বৌদির সঙ্গে আমি শিয়ালদা স্টেশনে। আমি যাকে দেখলে প্রাইমারি স্কুলের ছেলেরা কানের উপর হয়ে বলতো, বাঙালি রস খাইলো ভার ভাঙেলো পয়সা দিল না। আমি সেদিন সেই চারদিকের টিটকারির ভয়ে নিজের বাঙালোপনাকে গোপন করতে করতে ধীরে ধীরে যখন অন্য মানুষ হয়ে উঠছি, ঠিক তখন ঢাকা থেকে বাবার কাছে একটা চিঠি এসেছিল। সবাই ভিড় করে সেই চিঠি পড়ছিল এবং আমি শুনেছিলাম ঢাকায় নাকি গুলি চলছে, গুলি। শুনেছিলাম তারা নাকি পুলিশের বন্দুকের সামনে জামার বোতাম খুলে চিৎকার করে গাইছিল, ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়। শুনেছিলাম তারা নাকি পুষ্পাঞ্জলির মতোই তাদের প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছিল। আর এবারে বাংলায় আমি আমার সমস্ত বাঙালোপনাকে ঝেড়ে ফেলে তখন হয়ে উঠছি ধীরে ধীরে অন্য এক মানুষ। অধিকতর বিদেশি পরামর্শ কমিশন অর্জনের মধ্য দিয়ে আমার আজকের বিকাশ। আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে ড্যাডি আর ওর মাকে মাম্মি বলে ডাকে। ওরাও এখন শুদ্ধ করে লিখতে পারে না মাতৃভাষায় কয়েকটা লাইন, ওরাও এখন শুদ্ধ করে বলতে পারে না বাবা কিংবা মা। সেবার লন্ডনে এক জাপানি শিল্পপতিকে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তার মাতৃভাষা জাপানিতে যখন অনর্গল কথা বলতে দেখেছিলাম, তখন আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল। ইংরেজিতে কথা বলতে না পারার জন্য ওই মানুষটির ভেতর কোনো লজ্জা ছিল না, বরং মাতৃভাষায় কথা বলতে পারার অহমিকায় ওই মানুষটিকে আর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে একটুখানি বাঙালি হয়ে ওঠার জন্যে, একটুখানি বাংলাদেশি হয়ে ওঠার জন্যে একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সারাক্ষণ টন টন করে ওঠে। আজ আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দেয় তারা কেমন মানুষ। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে মাতৃভূমির জন্য যারা জীবন দেয় তারা কেমন মানুষ। আমার বুকের মধ্যে একটুখানি বাঙালি হয়ে ওঠার জন্যে, একটুখানি বাংলাদেশি হয়ে ওঠার জন্যে একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সারাক্ষণ টন টন করে ওঠে, টন টন করে ওঠে। বাংলাদেশের হৃদয় হতে কামনা করি, তুমি এই অপর